Olá, bom dia. Estás bem, já quer? Sim, claro. Aqui. É de quem isto aqui? Tu sabes alguma coisa disto? Não, acho que isso é do escritório. É do escritório? Pedro? Ah, é pra fechar. Porque tem uma... Ah, só à tarde. Tem uma criança. No tour das 4. Sim. Tem uma criança de 6 anos. Dá uma chance. Tá bem, tá bem. Vou levar, tá bom? Tá bem. Mas como você vai pra Iber agora, não precisa estar na Iber. Só É, posso meter lá atrás. Ah, tá bem, tá bem. Como é que tu fazes isso? Olha só. E agora ficha. Qual é o Tuk-Tuk que é esse? Sabe? O meu? É. Só que tirar isto antes. Queres enrolar todos ou não? Tem que tirar. Ah. Na garagem eu falo de manhã até às 9 horas. Não é diferente. Bom dia. Os dois lados, sim. Hã? Abrir todos. Queres tirar? Mas os dois lados, sim. Este também. Vamos puxar aqui isto. Eu quero ajudar, mas precisas dizer alguma coisa. Espera aí. Agarra aqui, nesta ponta.
Anda arriba, arriba, ándale. Ah. Sim, sim, tem que ficar aí, porque senão eu não posso meter um assento. Não. E agora? Bom dia, Kelly. Viele Kinder.
Olá, bom dia. Yep. Obrigado. Já vi. I'm feeling so sad. I want to try Bom dia. something I never had interest. What means love and can be. When I was and I'm so lonely, and I give my soul just to call my own. Got a moon, but no one to nothing all there. I've heard it said that the thrill of romance can be like that. And I love to play with a bird of you making to me. Strange as it seems, something new can do.
Olha, eu não percebo que aqui está escrito hiper, fica logo junto do hipotip. E o trip, vocês O hipotip é aqui. E o tuk-tuk é mas a menina, depois da passadeira. exatamente, mas a menina quando nós chegámos, ela mudou isto um bocado. Nós estacionámos depois da passadeira e ela mandou-nos para aqui. E depois organizou vos antes do hipotrip. Está tudo bem, a menina, Está bem. pronto, Está a menina bem. organizou depois, teve que... Está bem. É um cada dois. Apanhei uma chuvada para casar. Diga, Tiago, mas aqui está escrito ao contrário, não? Team IBA pediu para amanhã ficar junto do hipotipo que é lá. E os tuk-tuk do MSC, O hipotrip costuma ficar aqui. Ela mandou-me para... Ok, depois da passadeira. porque o MSC, Mas é que o hipotrip costuma parar aqui mais. mas a última vez parou lá. Não, O hipotrip costuma mas, parar mas aqui. vê lá até o fim. Aqui explica tudo. E depois o outro MSC coloca depois da passadeira, que é aqui. Não, depois da passadeira é daquele lado. Ah, desde lá. Ah, tá bem, agora percebo. Nunca tinha andado de gira. Olha lá, bom dia. Eu fui uma primeira. Também não também. Chaves é coisa. Viu passear com o filho que ver aqui. E eu a passear com o chefe, com o Chaves. Cada um escolhe a sua merece? Agora qual é o teu tuk, Tiago? Tem Coca-Cola? Ou quer que eu traga? Não tenho, Nós amiga. trazemos. Não sei qual é a parte do bilhete que temos de escolher. Não sei se é grande ou se é pequena. Pequenino. Ok, eu vou confiar. Eu acho que é o pequenino. A Laura mandou-me aqui 3 ocorrências, uma para cada rota. E depois antes de ir vamos, está bem? Supostamente 43 adultos. 43. Até já, obrigada. É o Filipe, tu e Nuno. É isso, hoje vamos fazer uma cena diferente. Aliás, Cristo Rei, no final, que ele tem lá o trekking, ele tem uma coisa que era girar 100 km e eu tenho que não falar. Eu ia atrás de Fica sempre um bocadinho, porque isto reduzir mesmo a assistência. João. Ah, qual é o teu tuk? É isso aqui? É? Pois está. Pronto. Dias. Estás, tudo bem? Levanta-se bem? Epá, levantei, só que foi às 2h30. Eu tinha posto para as 4, mas já estava a achar um bocado apertado, porque já só ia dormir 4 horas e depois, como nunca tinha feito estes comboios e autocarros, esta hora da manhã, estava um bocado... Mas pronto, naturalmente foi às 2h30. E assim, isto nas calmas, e correu tudo bem. Funcionaram os transportes. E hoje ver se consigo meter o carro no vizinho. Isto é uma merda, lá. Por acaso tenho lá um vizinho meu, um idoso, conheço lá um gajo. Fui lá no outro dia com ele, disse-me para lhe ligar hoje, para ver como é que era, porque os outros todos, porque eu liguei, só para o Natal. E isto é uma merda de pôr, é uma fuga na caixa, uma fuga de óleo na caixa de velocidades. E não há pessoal para trabalhar, não há, trabalho mais. Os mecânicos com caralho, ganham o que querem e fazem o que querem. Isso é mais uma solução que para uma moto elétrica. Uma moto elétrica não tem muita coisa a fazer. Estás a falar do carro? Não, o carro aqui não pode estacionar aqui em Lisboa. Mas eu posso.
Eu a mim dá-me jeito o carro. A minha garagem é no braço de prata, o estacionamento lá não é pago. E eu de minha casa até ali faço 15 minutos, devagarinho, sem trânsito. Isso é bom. Depois também é bom para ir à praia. Então eu só uso o carro para isso, para ir à praia e para o trabalho. Pois, vamos lá ver. Eu pedi um crédito que se eles não dão eu vou mudar de casa. Talvez perto de Caixa Soda. 4, claro. Isso aqui é lá no outro lado, para ir Pires. E lá não há nada. Pô. Só comer e bebida. Nem supermercado. Só aqueles pequenos. Frutaria. Foda-se. Tá. O Tiago está aí. O Tiago é aquela primeira moto? Sim. E esta é a Beatriz? Atrás de ti sou eu. Eu sei, e esta é a Beatriz? Esta aqui. Não sei. Não sei. Isto parece a Beatriz, não sei. É capaz. Mas para estar assim tão tortinha deve ser. O Yuri é este aqui. Sim, deve ser a Beatriz, não pode ser de outra maneira. Não há mais. Pois. E vê-se logo que é o Yuri, como ele protecionou. Pois. E esta vez logo que é a Beatriz. Só, como vamos fazer a rota? Se batem nas mulheres ainda, aqueles então, eu mandei-los, foda-se. São doidos. Bem, nós vamos fazer a rota 2, João, porque então é diferente. Eu não sei porque é que eles nos puseram a fazer a rota 2. Não sei vezes lá, estás a perceber. Não necessito estar aqui. Uma vez estás Olá, chefe, como está? O dinheiro já está a funcionar bem? O dinheiro já está a funcionar bem? Não? Multimilionário. Se não, o dinheiro não está a funcionar, tem que começar a trabalhar. Eu trabalho, só que os turistas não querem andar. Não gostam de mim. Bom dia, Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Isso é que é preciso. Hola a todos. Son estos de acá, Samara. 11. Son 11 de acá. Marco. Olha. Oh, olha, isso é mais um Yuri. Yuri? Yuri? Que nome bonito, parabéns. Então, agora precisas mais a Beatriz e o João já está aí. Queres fazer a rota 2? Faço sempre Já me está em PG rotas. Logo aos fins de manhã. eu faço Da manhã. Queres fazer um. Está mais grosseiro. Está braço. Sobre o ingresso, vocês foram instruídos pela Magda? Fazer a parte pequenina, A não é? parte pequena, exatamente. Aí eles podem sentar onde quiserem, se estiver com família e tal, mas Sim, essa parte sim. pequena, a parte importante, só para saber se estavam instruídos, perfeito. Eu que agradeço.
Epá, só se... Pronto, está bem. Eu posso fazer a rota 2, só que vou primeiro dar uma voltinha. Pá. Posso giro o pequeno almoço, bem-vindos. A rota 2 é a última que vai ao monte. Então, a rota 2 não é que termina nos vinhos. Não, essa é um. Não há vinhos? Há vinhos? A rota 2 é a última que vai ao monte. Sim, tem razão. Como é que queres fazer? Mas não é lá agora. Diz qual é a rota que queres fazer? A 1. Pronto, então faço a 2. Fecha a porta, já não estou no reunião. Olá! Bom dia. Geht's? Alles Wohin? gut? Wohin? Wohin? Wie geht's? Wohin? Wohin? Ja. Zum Stadtzentrum. Ja. Zum Stadtzentrum. Ja. Zum Stadtzentrum und zu dem alten Stadt. Die alte Stadt. Altstadt. Altstadt. Zur Altstadt. Eles não vão aos vinhos. Temos que, olha, mas uma vez o Tiago sugeriu isso, fazer Ibers, se ficar, há um barco, o barco da Aida, que é só para homens, Ibers só em Londão, mas depois mas pode pagar mais, é uma sugestão do Tiago. Sabe, eu não acho que haja assim tantos turistas, ou não sei porque não tenham parecido. O turista alemão normalmente aborda, enquanto que o francês e o italiano, por exemplo, o espanhol, abordam na própria língua. O turista alemão aborda em inglês. Tu achas que há assim tantos turistas alemães? Vamos organizar aqui os vinhos. Quem é que vai primeiro? Eu sou rota 3, pastel. Alô, então, Primeiro o pastel, depois Tá o vinho bom. e depois. não mais bem depois? Depois ao monte. Primeiro o pastel, depois ao vinho. Estavam chateados por causa da... Não, está a ser giro, não há diálogo. Ajude-me lá que hoje Foi não uma sei. situação. Porquê que não fazes Foi enviada durante. Porquê que não fazes pastel, chiado, vinho e monte? Sim, mas eu E antes assim o Nuno pode fazer. de ir ao vinho faço sempre o chiado. E o Nuno pode fazer primeiro pastéis. Mas espera aí, somos quantos grupos? Somos já três. Já treinaram. Mas podes também ir aos vinhos por último, pá. Só, mas somos só 3 grupos, não somos 4. Só para ir já aos vinhos, estás a ver? Ok, já percebi. Sim. Eu vou ser para o chiado. Mas vinhos é uma coisa rápida. Mas diz-me lá, Caveira, os vinhos há ou não há? O outro é que não. Está bem. só para não ir já aos vinhos. Pode ser Bom dia. bom dia. Podes fazer primeiro chiado. Chiado, vinhos. É chiado, pastéis. Olha, já, podes fazer isso. Vais ao chiado primeiro, como disseste, os pastéis, vais para os pastéis. Não, dá sempre um bocadinho mais tarde. Vai estrela. Vai a Blanca. Vai à trafaria. Eu chegar lá, entro, se estiver ocupado, dou uma volta ao bilhar grande e volto a mais tarde. Senhores, vamos fazer o Let's Go! Breathtaking. Então, como é que está o resto do modelo? Thiago, come here, boy. Olá, Thiago. E está o outro? E está o outro? E está o Ivo? O Ivo está ali? O Ivo. O Ivo. a Beatriz. Beatriz! João. João, Beatriz! Oh, ok. Beatriz! Não, também não fazer. Olá!
Vamos! Vocês viram o livro? Já tenho. Então was los? Was ist los? Was ist Besprechung. Was ist los? Besprechung. Vocês viram o livro? Pois. O gajo estava aí? Malta, vamos fazer a mesma rota do costume. Primeiro, Baixa, Portas do Sol, Monte. Do Monte descemos pelo Caracol para a Moraria. Depois Pastéis, Rua do Ouro, Chiado. Fazemos Ribeira das Naus, Vinhos e terminal. Ok. Primeiro ponto, monte. Não é? Monte, pastéis e vinhos. Ok. É a mesma rota de ontem. Gestern. Gestern war ich nicht da. Was nicht da? Nein. Nós estamos aqui a falar em alemão para vocês depois não dizer mal Olha que eu percebo o que é que estão a dizer. Sério? Sim, É eu por falo neerlandês, sim. Não, mas Só que em vez de realmente... Essen é Eiten. Não, mas realmente é muito mau quando se põe aquela música e depois depois há quando falam assim aos berros, parece que estão... Nós não estamos aqui num mercado de leão, não estamos na feira. Dá um respeito. É que desvirtua completamente o nosso trabalho. Desvirtua o trabalho. Aquela malta de estudos que põe música Eu não sei como é que as pessoas andam com eles. Como é que os turistas acham graça àquilo? Não é? Mas e supostamente até é capaz de ser proibido, porque eu não posso. Música é um local público, tu não podes pôr música sem ter uma autorização. Imagina, eu tenho desde 2013 até 2019, aliás, até o dia 3 de março de 2020, quando veio a pandemia e fechou, um dossiê assim, lombada larga, de multas, pagas, contestadas, prescritas. Depois da pandemia, isto ficou uma rebaldaria. A polícia deixou de perseguir como nos perseguia. E estas coisas antes eles não permitiam a música e as luzinhas. Não, mas a música aos berros é... Isso eu perseguia mesmo gajos. A música aos berros é muito mau. A mim passou uma vez... Desde que eu regressei depois da pandemia, tive uma multa. E foi a ML. Sim. E foi um ML ranhoso, que me fotografou. Vê lá tu, a diferença. Estou-te a falar mesmo de um dossiê de lombada larga de multas. É que neste tipo de negócio é muito... Tu vês desde o pior lixo possível até pessoas super educadas, super instruídas também. É muito heterogéneo. É impressionante. Mais vale fazer vista grossa, que é para uma pessoa não ficar muito mal disposta. Sim, mal disposta. Uma vez passava um gajo com música alta e eu não podia falar com meus clientes. Então depois eu outra vez, olha, eu não gosto da tua música, é merda. É que faz lembrar, é como quando às vezes são os comboios não está carros, quando aquelas pessoas que põem-se a falar alto ou alto-falante ou põem música, não, basta estarem a ver vídeos e estarem com o som ligado, eu falo logo, olha, peço desculpa. Foda-se. Acho que se consegue, mas realmente eu digo logo. Eu uso os escutadores, gente. Os abuelitas estão-me a levar com mal disposto. Mas até agora, eu como sou mulher, se calhar, eu como sou mulher... gajos que insultam mulheres, batem mulheres. Sim, houve uma vez que eu fui daqui de Lisboa para o Porto. Eu consegui uma conversa. Falar ao meu lado, assim. Já vê que é os proprietários dessa empresa. Um caramelo. Legaliza estrangeiros, já tem 2 territórios. Falar aos berros
com a namorada. São ex-governantes. E depois toda a gente, aquilo era uma telenovela, era uma radionovela, toda a gente já sabia dele. Holding hands, you know, showing all the lights. May not be new, but I like it. How about it? É a cultura deles, eu não estou a dizer que eles sejam maus, é a maneira como eles chamam de Casamentos entre pessoas, depois Assim que eu esqueço, acabei. o que é que vai acontecer? Não, mas o que é mais? Eu não, foi agora? Não tenho ouvido as notícias. Eles têm mania de dizer que já vão famílias. Assistem essas cenas, às vezes nas primeiras classes. Eu acho que aqui não é? Portugal é muito Sem educação nenhuma. Isso é completamente descaracterizado. A França está completamente, por isso é que houve aqueles festejos do PSG e aquilo é tudo, eles aproveitam para arrebentar com tudo. O Reino Unido, eu acho que vi mesmo no comboio a dizer. Mas eu acho que agora podes ver. Acho que estava lá mesmo escrito explicitamente. E eles fizeram um Portanto, que é proibido. eles estão a fazer um estudo. Aí na Alemanha vocês não. Diz lá, es ist verboten, laut zu sprechen oder etwas Und? im Zug. Im Zug? Ja. O proibido falar Eles conseguiram fazer esse estudo. Mas é que devia ser, não é? Eu vou dar um exemplo. Olha, Uma empresa. a Constituição Sim, da Alemanha, sim, a lei mais alta é a dignidade. exatamente. Quer dizer, pode ser que uma pessoa que fala alto só está a expressar a sua... Não, isto é uma pessoa que fala alto, fala alto. Numa zona pública está a incomodar o vizinho. Sim. Mas isso É uma violência. Berrar é considerado uma violência. Mas as pessoas para agredir verbalmente falam alto. Estava o acesso à cidade. isso depende. Mas às vezes está escrito por favor. Mas aqui não há por favor, não falam, não escrevam por favor. Que é sempre. Aqui é mais pior do que na Alemanha. Não, aqui é mesmo. Aqui é melhor que o país deles. Eu tinha ideia que, não sei, aqui em Lisboa talvez as pessoas fossem mais contidas. Mas a Suécia está a dar dinheiro para os gajos de saúde. Mas não acho nada. Está a dar É dinheiro igual. para os gajos de saúde, 40 mil euros. Dizem que aqui em Lisboa são as coisas. Mais contidas. Mais contidas que no Porto, mas não, eu acho que é igual. Eu sei. E lavaram ontem ao pensar. Ontem o feriado estava aberto, indianos. Lá os gajos lavam o carro, aquilo metem 4 ou 5 gajos dentro do carro e limpam tudo e o carro. Epá, isso tem gaiolas. 30 euros. Só que eu fui ver aquilo. Aquilo tem uma estrutura em E a bater o sol é fechadinho, deve passar um calor. Mas talvez eles tenham ar-condicionado. Isto é antigo? Sim, pode ser. Ar-condicionado? Achas? Sim, Eu acho que pois, às vezes tem. Só faz, não?
Esse ainda foi muito tempo construído, quer dizer. Pô, mas andares de Tuk-Tuk é bem mais fixe do que aquelas nos chineses. Sim, mas eles vão a outros sítios. Eles acho que vão ao Cabo da Roca, safari, vão matar uns veados, eles têm umas caçadeiras, dão voz para muitos clientes. Ah, porque isso a comida já está na gaiola. Está bem. Olha o passarinho já a fugir. Hoje enquanto está tempo. João, estava carregado, eu. Vai diretamente para mim e Já deixa levava desconto, já levava desconto. Então, ó João, diz-me uma coisa, o que é que achas assim do chapéu? É fixe, dá um bom look, né? Não dá muito chunga assim, não é demasiado chunga. Não, eu não sei. Chunga eu não conheço. Mas... Chunga é tipo thug style, pronto. Agora sim meio... Talvez precisas ainda mais um peixinho. Mais um peixinho. Da marinha aí. É um peixe. Não, por acaso eu vi este chapéu, tipo, peguei logo este chapéu. Disse logo, não, este é o meu look, a partir de hoje este é o meu look. Ah, está bem. Então vais fazer milhões agora. É mesmo. O chapéu. É o chapéu. É o chapéu. E se for preciso ainda faço assim. Ah, pois. Ah. Vámonos. Mal educada. Quem? Tu? Não, nós não. Nós somos pessoas, nós somos uns. Quem é mal educado? Quem? Mas achas que na Alemanha as pessoas são mais bem educadas? Besser absurdo? Mais... Aqueles são maus, são menos educados, aqueles são bons, é muito melhor. Como é que é? Os que são bem educados são muito melhores? São muito melhores, mas aqueles que não estão educados estão muito melhores. Então pronto, é de extremos. Olha, e na região onde tu, portanto, Wiesbaden, portanto é o estado de Hessen, há uma comunidade de portugueses grande? Sim, em Mainz há mais. Mas onde há mais é Hamburg. Hamburg há muitos. Não, é Hamburg é imenso. Mas onde queres saber onde há o mais é, como chama aquilo? Há uma aldeiazita, acho que é mais ou menos 20% português. E gostam também muito de português. Também há festas portuguesas lá e tudo. Tu andaste numa escola portuguesa lá? Não. Uma hora portuguesa e história. Mas em Hamburgo há escola mesmo portuguesa. Sim, se alguém há que paga. Não, porque é uma comunidade enorme, aquilo parece quase uma colónia portuguesa. Aquilo há aldeias mesmo só de portugueses. Hamburgo. Sim. Mas a tua família já voltou para aqui, não já? A tua família já regressou? Sim, os meus pais já se vieram para cá. Os pais são beirões, não é? Vocês são do Fundão? Da Beira Baixa. Beira Baixa, exatamente. Beira Baixa tem um novo tinho. Penha Garcia, Monsanto, está lá. Monsanto, sim. Beira Baixa. Beirões. Sim, tem que ver um dia o verão, está tudo lá à venda. Eu não sei. Não, mas é. Onde começa aquilo? Não é Sertã, a terra dos teus pais? Onde? A terra dos teus pais, na Beira Baixa, não é? É Sertã? Não. Temos Monfortinho. Como é? Monfortinho. Monfortinho. E isso fica mais perto da Covilhã ou de Castelo Branco? Nem um nem outro, é mesmo. É Monfortinho faz fronteira para a Espanha. E há dois estradas, um para Covilhão e um para... Ok, tu dali à Covilhã, quanto tempo é que demoras? É o mesmo. Mas que é meia hora, uma hora? Demora mais, precisa um pouco mais porque vai a subir. Sim, uma hora, até à Serra da Estrela? A Serra da Estrela começa um pouco antes do que... Sim, mas é na Covilhã, é mesmo no centro da Serra da Estrela. Sim, é mais ou menos. Aliás, mas meia hora, 40 minutos. É na Serra da Estrela ainda, pelo Monfortinho. Ao fim. Ao fim. Ele é tão serrano. João é um beirão ou não? É um beirão ou não? Parte da minha família, do meu pai era da Beira Baixa. Beira Baixa, Beirões. Boa gente. Tinha lá o queijo amarelo da Beira Baixa, com o queijinho assim, coisa assim.
O Paulo também é da Beira, família também é da Beira Baixa. Está aqui um lobby de beirões. E a avó ainda fazia pães deste tamanho, sim, e aqueles pães durante uma semana não ficavam duros. Nem ficavam duros, eram molzinhos. Dizer que estava a perguntar se a aldeia é, pois, é a mesma, é entre o que eu fui, exatamente, mulher Castelo Branco. Faz mesmo fronteira para a Espanha. It's another one, over there. Filipe, diz ao senhor Buongiorno. Allora, volevo fare una critica. Allora, con quella signora, noi siamo contrattati per guidare. outra nave. Allora, Noutra nave. Altra nave. É exatamente isso. Vem com problema, a gente passa ao problema. Não, mas Isso é o espírito da liderança. as Menos beiras portuguesa. são conhecidas muito pela pecuária, pelo gado. Criamos uma comissão. Cá há tantos queijos nas beiras, tanto na beira baixa como na beira alta. Gado. Eu ovelhas. lembro quando fomos para Castelo Branco havia um mercado, um público. Pá, era tão bom os queijos, havia assim uma velhota. Tinha só um meio metro de venda, o queijo era delicioso, mesmo bom. E vais tirar as Mas isso mudou tudo. Não, pai, que este look é uma imagem de marca, estás a ver? Assim, dá logo. Assim os clientes Não, vão no logo nariz. conhecer o homem do chapéu. No nariz. O chapéu branco. Não, eu só mexi o de olho. tenho uma reclamação. Então, pode falar muito às senhoras. Vamos lá ver que matamos ninguém. Alguém nos mordeu hoje? Ainda não. Ainda não. Eu tenho um som com um rapper italiano. Importante. Italiano é fácil de aprender. Eu não percebo nada do que o gajo canta, estás a ver? O gajo na altura deu-me assim umas dicas do que ele estava a cantar, mas eu já me esqueci, estás a ver? Você está assim em cantação. Agora vejo mostrar ele está a falar mal. Não, Da Estrela. Os cães da Serra da Estrela. Cães dos Serras da Estrela. Cães autóctones. são lixados. Olha, mas eu conheço um Serra da Estrela que parece um bebê. Um monstro assim. Um chato. Nem parece um cão de guarda. Samara não. É Samara? Is it Samara? Yes. Samara? Yes. Please, madam. Good morning, welcome to Lisbon. Hello, good morning. Okay. Two more people. Este, over here. So let's do like this. No, they're coming. Let's do like this. Two more people. 3 people. Come to this one. Ó, Tiago, olha, esta senhora está à espera de mais 2 pessoas. Madam entrou. Good morning. Okay. Over here, 2 people, yeah? Oh. Come with me. Good morning. Good morning, madam. Thank you very much. Follow me, please. Hello, good morning. 4 people, yeah? Okay. You come with me. Podes fazer com qualquer, são 4. Vamos ver depois. Os 4 já estão aqui. 4? Welcome.
Shows us one time in Romania. You can sit on this one here. Yeah? According to you, sir. Hello, good morning. Yeah, please let us You can come with me. There's seven. We know. Okay. Okay. straight person. Four per person. Alright. Alright, well, should we wait for okay, so one and then you're coming with us? Okay. Four. Okay, this way? No, é parte pequena. Atenção. Ok, então vai Parte pequena. Hi, and the last four of the other eight. Okay. Temos. Okay. Follow me, please, madam. Hello, good morning. We're gonna place right in that car right there. Okay. So. I'm a standby. Okay. This way? Yeah. Yeah, right here. Go right here. Vamos começar a contar, por favor. Não, isto é só Mas ela estava com os senhores. Não. São três pessoas. É um grupo diferente. Sim, eram três, mas vinha mais um extra. Sorry, madam, you're so it's sending another person? I think there was a couple that canceled. So she took one slot. Ok. Então, ainda vem mais a comer? Porque o número Tuk só há 2 pessoas. Já estou completo? Ah. 10. É, 20. Mais 10. 5, 6, 7, 10. 10? São 20? 3, 4, 5, 6. Não sei se este vale por 1 ou por 2. São dois bilhetes. Falta bilhetes. Não, mas alguém tem mais dinheiro. Tu depois tem bilhetes, certamente. Já recolhi. Tu tens bilhetes? Just wait for the rest of the people. 40. So you're far? E são os bilhetes. E são os bilhetes que faltam. Queres que eu conte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 12. São 12, Tiago. E desculpa, deram-te dois Os bilhetes? outros dois já estavam tirados. Ah, ok, obrigado. 12.
So, hello. It looks like that we are just two. Yeah. So welcome. I'm your truck driver, and so I have a little question. Where do you come from? From England? No, U.S. U.S. Okay. Which state? Arizona. Arizona. Oh, the very hot. Yes, very hot. So that is a cool weather for you, right? Okay. This is winter. Okay. There's winter. Oh. Okay. Okay. I could not live more hot than that. So, great. So we believe we are just two, so you can sit where you want. I'm going to sit over there. Yeah. Okay. Looks like. So, if you want to, I introduce you a little bit about history of Portugal. So then you came back with an idea what is Portugal about. Great. We are the tiny nation who conquered the whole world. So we are now 10 million people. In the beginning of the Discovery Age, we had just 1 million. To get the comparison, back then France had 14 million. So even the ratio back then was more different to the bigger countries. So and that's why when we have a lot of proof, you will notice I will share it a few times in the tour. We have some clever solutions made. And our first clever solution is we invented the navigation. So maybe you will say, oh, you came back in the States and so you will say, the Portuguese was the people who invented the navigation. And the next one will say, that is not true, the Vikings were on sea. And that is true, the Vikings were on sea. But they never knew where there was. They just sailed from coastline to coastline. And when they found the island, they go around to see the next coastline. And in that way, you can, when you are people of the north, you can find also America as possible. So maybe you can share that. Then the next one will say, when it's about maps, the Romans could paint maps. And right, the Romans had maps, but it looks like railroad maps. So just straight lines and point on lines, because they either don't know where there was. They had no really maps. They navigate along the rivers, and when they want to go land inward, they have to build immediately a street. If they don't do that, they don't find it again. Okay. So, but the Romans could make very great streets. Yeah, agora você tem dois. Okay, we can. What are we doing? You're sitting here? Okay. And somebody else is coming in? No, you are only two. You have the luxury Tuk-Tuk. So then the Romans could make very, very great streets. So even but not perfectly, because they can only make straight. To make so to go around something they cannot measure. So they'll rather like to cut a little mountain in half and put the street through to go around, because they have no instrument for measuring. And the Portuguese, they use the same measurement instrument the Romans, put it upside down to the stars, make a map of the stars, and then they can make a lot more mathematics, could navigate, they knew where there was. So now we start. We'll start. So, we're waiting for our group, because we have three groups. They have a different
to us. A little thing. Could you please put the seatbelts because the police would stop us. So almost okay. Okay. So, and even our nation is a bit older than the most countries in Europe. Our nation was formed in the year 1134. Wow. It means in a few years we have 900 years as nation, but the tribe is much older. So the Lusitanians, which settled in between the two big rivers, that was shared by the Romans, because the longest fight which the Romans fight was against the Lusitanians, about 400 years. So So Romans came here before? the Romans settled here 600 BC to 400 after Christus. So about nearby 1,000 years. And 400 years they was in war against the Lusitanians. So the Romans from Italy were here. Yeah, the Romans was, this is the city of Rome just. And the city of Rome itself makes an empire. So, and even took the place what is now Italy, because the ancient folk of Italy are the Etrusci. There was also something before the Romans, yes, and they influenced even the languages, like in Portugal too. So when the Roman Empire collapsed in the 4th century after Christus, Second World War. so collapsed in the 4th century, and in that, but still there was in northern West Spain a little tribe that was Nordic Celtic, and there was already in the 4th century in northern West Spain, what is now Spain. Spain came much later, and they merged with the Latin, and our language was built in the 4th century, even before Portugal was formed. Our language merged with the Celtic from the north because they settled there. So what makes the Spanish different to the Portuguese is the Celtic influence. So now we are in a part called Alfama, which is the oldest part of Lisbon. And Alfama is a word which brings us the Arabs, because in the 7th century the Moorish came from northern Africa and they spoke Arab. So there was Muslims, and Alfama means a lot of water or a lot of water springs. And here on the right side, after this building in the corner, you see a thermal water spring, this one. And please look also up.
started to get built in what year? That's a good question. Lisbon is nearby that old like the Lusitanians because we have founded the foundations of the Phoenicians here in Lisbon. Oh. And we dated them for the year 1200 before Christus. Which means Lisbon is older than 3,000 years, which means also that Lisbon is older than Rome. 3,000 years is older than Rome. Yes. Wow. But the population is what? Because Rome is maybe larger, but what we called Lisbon have just 500,000 people. But there's also the metropole areas, or all the cities who are surrounded and just linked to it. Then we talk about 3 million. But 3 million, yes. Which make 30% of the population of Portugal. So we come now to the Baixa, which means in English the downtown. And downtown, that is very linked to a big catastrophe in the year 1755. And 1755, Portugal was hit by a big earthquake. And the richer people lived in uptown, which is on the other side, so a little bit farther. And uptown, the people there had carpet in the wall, carpets in the floor, and the oil lamp is falling down. So it begins to burn after the earthquake. The people flow to downtown in front of the palace of the king, and then came a tsunami. So on that day, in All Saints' Day, the 1st November, died more than half of the population of the city. And this changed also the history of Europe, because even the time age changed from the Renaissance to the New Age. So these houses are built after 1755. You will notice that the streets are straight lines, and you will see that the houses are more or less the same size. But for this here on the right side, they're searching the stones after the tsunami to put it again together. This church, Nossa Senhora de Conceição. Why they take so much work for it? Because our most important discoverer, his name was Vasco da Gama. He found a way to India by sea. He prayed there before. So now you see how the Baixa is constructed, straight line streets, and the house rows more or less the same size. So the Baixa is more or less on the left side. You can see here. It looks a little bit like the old New York, right? You see? So we was a country who started his existence in fighting for the Christianity. So at first we fight against the Moorish, which was from the Islam, who settled all over the Peninsula Iberia, which is nowadays Portugal and Spain. And even when our country was formed, it was started in war. So, and how we started is a bit confusing, because there was a prince, the first prince, and he decided to build his own country. So normally he just could wait and became it anyways. But he decided to make his own country. So the reason for that, the reason for that is because he knows Celtic, and he came to the Lusitanians. And we know by excavation that the Lusitanians were all kind of Celtic.
Maybe you want to join the two Celtic tribes, 2 in 1 in their own country. So now you see on the left, you see the statue of Sant Antonio and the church of Sant Antonio and the house where he born, because Sant Antonio is born in Lisbon. So Sant Antonio is the sign of the poor people and the lost things. So I know that you have some cities in the States who call Sant Antonio, right? Or places that is related to this Sant Antonio. He get his holy status in Italy, but he born in Lisbon. So, and now we came to the Cathedral of Lisbon. We just called it Sé de Lisboa, and there's this one, built 1147. Wow. And this church survived the earthquake. But the pillar moved about 40 centimeters, but the roof didn't fall down. But since then, every time when it's rain also inside. So in the winter time when it rains a lot, then maybe they'd have the most cleanest floor. They can't fix the roof? That is too heavy. This is too heavy, and by the end, it's function. So kind of, oh, the police wants to need a space. Okay, here we are. So I have to say sorry. This is a rough street. Even I called it horse street because feel like you are back on a horse, a wild horse. So This street is probably 1,000 years old. oh no, it's not that old, but we built them a bit different than in the rest of the world. We put the stones directly on the floor without foundations. That helps us to save money. So we have no canalization for rainwater. So the rain that just go through the stones. But then in the winter time, they come the stones up and you have to fix it. And some teams are fix it very great and some doesn't. That's why we have some street with a lot of holes. So this part here, you see on the right side, we call them miradores. That's like viewpoints with an area you can chill with coffee or tea. And from here you have a great view to the harbor and even right now to your cruise liner. And because we have a lot of mountains in Lisbon, we have a lot of miradores. And the next one is here. This have a poetical name. In Portuguese, Portas do Sol, which mean the doors to the sun. And yes, it is well chosen because it's always shining in the sun. And on the right side, you see the statue of São Vicente. São Vicente is very important in Lisbon. São Vicente is, oh, we will stop here, wait. So, Not now. Não consegues só chegar bocadinho mais à frente para ele entrar melhor. Não, ele vai por ali. yeah, you will see the São Vicente, the Portas do Sol. It's a great view here. I give. Yep. Here we are. So,
You need help? Great. Yep. Here we are. Yeah. Great. Leave that there. I should leave my glasses there. You glasses? Yeah, they will not. Some they if you have a lot of pickpockets. So, but if you like, you take it. So normally they don't stealing glasses, but I can never know. So, São Vicente. São Vicente is very important. São Vicente get his holy status in the 4th century in fighting against a big unchristian empire, which was in the 4th century the Roman Empire. And he fought it in Saragossa, which is now in Spain. And after 300 years, the Moors came over, the Islam people, and they came there to the city, noticed his grave, and get afraid and took the bones away. When our king arrived to Lisbon fighting against the Moors, they get notice that the bones of São Vicente are now in southern Portugal, but back then was still occupied by the Moors. So he goes there. He said to Crusaders and to Portuguese knights to bring back the bones of São Vicente to Christian land. So then they bring the bones to Lisbon, and the whole way from south, what is now South Portugal, to Lisbon, they're following two crows. And on the hand of the statue, you see a ship, and left and right, a crow, which is also the ship of Lisbon. A ship, and left and right, a crow, a symbol of São Vicente. Already. So we get help from all over Europe fighting against.
and then became the Renaissance means rebirth, so we remember again to use engineering and everything. And who started it? It was Portugal. He started with come over the channel was the threat. And we had already a navy. And for us it was easy, even we are a small country, to be there was five. Because of the English, we joined the First World War. Because of the English, we support the English with the islands of the Azores. Because of the English, we are also a founder of the NATO. So even before the Germans. So Your family has always lived here. my family came originally from the border to Spain. But I have my origin came from the Templar Knights. What? The Templar Knights, the protector of the holy sites, even in Middle East. And this is another story how we became to our navy. The Templar Knights was in the Middle Ages the only one who had permission to lend money. It was not Christian to lend money at that time. So, but the Templar Knights had the permission because they protect the holy sites and the routes to the holy sites, and some pilgrims could get in struggle and need some money. So that's why they could lend money. But, and that is the San Vicente, and the left hand you see the ship with the two crows. Yeah. How old is that statue? The statue
Must be, no, it's maybe not that old. I think 400 years. Isn't that amazing? Even that blanket or whatever has, some flowers or whatever it is. Look at that, and the fringe at the bottom. It's amazing. That's not a crow on his head. No, no. So a lot of start to get white hair. So the Templar Knights was the only one who could lend money. And you can guess, if you are the only bank in Europe, you get rich like stupid, right? Yes. So, and that noticed also a king. And it was, again, the King of France. He noted that, and he began to lend money, to want money from the Templar Knights. And of course, he was a king, they gave money. He asked again, gave money. Asked again, gave money. And then one time, he asked, and the Templar Knights said, no, you have enough, you don't get more. And then this king go to the Pope and said that the Templar Knights are praying to the devil. And the Pope accepted it. So the Templar Knights have to flee all over Europe. And where they could come to Portugal. And of course, nowadays we are Catholic, back then also. We have to follow somehow the Pope. But we make it different. We open a new convent called the Convent of Christus. Closed official the convent of the Templar Knights. And they came the same people from there to there. Even the people who came new to Portugal. And then even they take the sign of him, that is a red cross, the thick endings, but they have to change a bit, they put a white cross inside. Now, this is the sign even of the Portuguese Navy. They had to flee in the year 1307. 1317, the Portuguese Navy was founded with the same sign. And French king who make this trick that the Templar Knights have to flee, they get punished by the Portuguese Navy on a channel of England when they want to take over England. So we helped, and we get strong always when we get help. Yeah. We give help. And it was not the first time. Before, the first Inquisition was started by the Castilians. That was against the Jews. And the Jews came all over Europe also to Portugal. And the same reason. You were Catholic, have to follow the Pope. And so we said to the Jews to change the religion. And mostly they change the religion, but some of them keep it even in the home, not to make a lot. And that is the original Jews. But we can say 20% of the Portuguese have Jewish descent of this time. So that means before that, Portugal was even less than 1 million people. There was a lot to come over. So they changed also the name. They choose and get the names. Mostly names of plants. And now it is the time I want to share my last names, because it's usual that we became the last name for mother and father. And sometimes we can join even more if you have the money to join the names. So now I have 3 last names. And my first last name is Jacinto, which is a flower, Jewish descent. My second last name is a little tree, which is Esteves. And my last name is Soares. I don't get it for years. And then I remember I have the Celtic descents. I want to repeat, flower, little bush with flower, and then come, unfortunately, pig farmer. So, but oh, we. Sperre for me. Oh, there we are.
Boss? Oops, sorry, ma'am. So my colleague is great. Drinks. Up, yes. There we are. So even that makes it a bit bigger. So when we help the Jews, it makes us bigger. And then we help the Templar Knights get us bigger too. And not bigger, bring us more power, more knowledge. So now after this building on the left, you will see a tiny building which survived the earthquake. That is the building who was about 800 years old there. There we are, this tiny building there. And you see also modern art, a mosaic with a woman's face behind the bus station. We invited a lot of modern artists to make some places like they want. And mostly they decide to make something related to the city or to the country. And that's why we believe this face is Amalia Rodriguez, which is our most important fadista. Fadista are people who sing the fado, our folk music, which sounds like, for people who don't know it, like an aria combined by guitars. We take it very seriously, the fado. It is honest music with deep meaning lyrics. And to say it short, it is like a singing philosophy. All these buildings are hundreds of years old. Yes. Yeah, all of these buildings are way older than the US. So the next church is not that old than the last church. It is from the 16th century, still 500 years. And there's a church called Igreja da Graça. Maybe you can translate it to the Church of Grace. There we are. The church from outside is not very special, but which is very special on that church, it is linked to a convent. And that convent, it is that what we talk about, the convent of Christus, which heritage are the Templar Knights. And you will see them in a few seconds. And because the Templar Knights was fighting monks, because there was the protector of the holy sites, right? That's why even the convent of Christus is also fighting monks. So we was on sea and we was happy that we was allied with the English, which became later the most powerful force in the world. So we had at least one enemy less. But
Apple. Ooh. Ah. So, but you can guess, then came the other nations, the big nations. So we have one of them was a friend of us, so we had no problems with them on the ocean. But for the others, we have to use new ideas. And so we have proper right. If you are on sea and the enemies are surrounded you, so we built our ships different than the others. Our ships, especially the type now, which called now, they have 4 or 3 masts, like there was that big than the others too. But 2 of the masts have triangle sails. Now, triangle sails, to understand, that is the type of sail you need when you want to sail against the wind in a zigzag course. Mostly the other nation want to have just 1 mast of triangle sails, because the main purpose is to have this wind from backside. Okay. So that's why you're searching the places where the wind is always behind you. So, for example, if you want to go to South Africa, you face first Brazil, because that you get the wind from the backside, and then about a few kilometers before, a few miles before Brazil, you turn to the south to come to South Africa. So but why the Portuguese have 2 masts of triangle sails? Because when you're surrounded on sea by enemies, you face to go against the wind. And then, when you are fast against the wind, you can flee from the others. You mean the blue tiles buildings? Yeah, we paint them. We keep them living, you know. The tiles, they make also more stable on the in the front side. Yes. So let's go there. So that is the highest point of Lisbon. The name is Nossa Senhora da Monte. Precisa mais lugar? Não. So, just so. That was also the reason why our first king decided to take his land here. Sorry. Wait. So you can. So then the ship go against the wind, and because they are faster against the wind, because they have 2 masts at the front, they flee against the others.
But you can guess, a big ship take long time to turn. And you as American know, oh, in that time you can shoot. That's why the cannons of the Portuguese ships was also different. At least at first they have smaller cannons than the others, like that. And they have a big hole on the back side and a metal jar. A metal jar they could prepare the powder and the cannonball. And of course they had more than one metal jar. Put it in, shoot, change the metal jar, shoot again. The other prepare the powder and the cannonball, shoot again, shoot again, shoot again. So they turn against the wind, shoot like stupid, and the other go away. The others, when they want to shoot, they push the cannon back, put the powder in, press the powder, put the cannonball, press the cannonball with the powder, put it in front, and then could shoot. So we shoot much faster. That was one of our tricks. So now we are on the highest point of Lisbon. I want to introduce you to this little track. That was a mosque. And it was the only mosque who was not destroyed by the Crusaders, because the Crusaders was fundamentalist Christians. But this one they don't destroy, and that's why he was the first of the Bishop of Lisbon. But the Muslims left the share built in the wall in Carrara stone. And there's a saying, if a pregnant woman sitting there get a good pregnancy. Our first queen, Maria the First, get pregnant. Sitting there, get a good pregnancy, at least one. By the way, she was a great queen. You will mention. So, the city of Lisbon. The castle Saint George, named after the King of England. Wow. So your family has lived here forever? Yes. That's so nice. So my heritage is from the border to Spain, right? Mhm. So my heritage is more from the Templar Knights, yeah. These beautiful trees. Here in Lisbon, you will find trees from all over the world, because a lot of people bring the scents. Yeah. Aqui era varanda, cerâmica, See that as well? The practice in this morning. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's stand there. It's a ceramic in Portuguese. This point. So you saw the bridge.
So you see a lot of colors, right? So we had also a time when we get ruled by a dictator, and that was 1920 to 1974, a long time. And he was cruel, he was stupid. Is less stupid ideas, but still was you could not, it was not allowed to paint your house in another color than white. So, but exception, you could paint around the windows, around the doors. So, so people had already some color, but it's not good to paint your around the window red, because they would say, oh, you're communist. And the communists are really communists. They painted in blue then. So when we get our freedom on 24th of April 1974, the next day, 26, we go to the cellar, take the colors up, and begin to paint. That's why we have that colors. And even today, What year was that? 1974. So last year, it was 50 years. So then, so I like to share you how it happened. In our dictatorship, they're very cruel. They got this guy, and you can guess. For us, it was easy. He is the can on the top of the state of the country. But the colony had colonies in that time. For them is also simple. They say there's Portugal, and all of them, nearby all of them, go to war against Portugal. And we Portuguese live here, have to serve in the army, go to war. A dictator we don't support. We come here and fighting, dying. So that's why our army decided to make an end of our dictatorship. And the head of the army stick together, and they combine. If they can a special music in the radio, they will march to Lisbon. Now, at the same time, there's a woman, she want to open our second restaurant in Lisbon. She bought the flowers of the month, April, which is the carnation flower. So she heard the music in the radio about brotherhood and freedom. By the way, freedom, the word was forbidden to say. And so she noticed something is getting different. So she go out of the street, saw the passing by soldiers. She goes in, take the flowers, and gave every soldier one carnation flower. And the soldiers put the carnation flower in their guns to show the people they don't want to shoot to the people. That's nice. This was a purpose. So, and so that we end our dictatorship. It's nice. Yeah. Wow. Almost not quite. We see two people with two cars just about to crash, but they don't crash. Because we have so many colors, we started after the dictatorship. So our government houses, ministers, or the house of the president, so they all are not white. Even the house where our president is not white. It is our, the name of it, Palacio Nacional, and it is pink. See there? You can pick like you want. Yeah. Yeah, and the yellow. I see. Yeah. Even the government houses have not one color. They just painted like inside. Maybe even nobody very important who decide which color, but not white.
There's one exception. That is our parliament. The parliament, it is in white stones, and you don't paint over stones, so it never looks good. Vamos para Yellow building down there. yeah, a lot of A couple of them, yeah. yeah. Vamos para São Vicente, Tiago? Não, vamos agora vamos apanhar aqui o caracol Pois. moraria embaixo. Sim, já disseste, esqueci. No, you don't like it full. So here's a bit. So you speak Deutsch as well? Yeah. You speak German? Ein bisschen Deutsch. Ich kann auch Deutsch reden, ja. So our company, we are one of the older company. When we want to work for this company, we had to at least speak in 3 languages. Wow, So yeah, that's pretty impressive. yeah. Well, but for the Portuguese, it's quite easy. Is it? They learn English in school, and to learn Spanish is easy. So then they speak mostly Portuguese, Spanish, and English. Yeah, by my thing is because I lived very long in Germany, Where did you live? in Wiesbaden, about 30 kilometers from Frankfurt. My family lived in Regensburg. Regensburg in South Germany. Yeah. Bavarians. Yeah. Thank you. Yeah. So so at least 3 languages. So I just speak in 3 languages, but we have a lady. She speaks 5. 5 languages. Yes. Unbelievable. She just need to learn just Italian. Then he can speak with any tourists who came over here. Wow. Woo.
USA? Never in my life. No, even not in America. Just once in Asia, once in Middle East, and by the rest more or less only in Europe. One time I was in Dubai. One time I was in Malaysia, in Asia. By the rest, Italy, Germany, of course, France, Spain, UK. Right. Well, it makes sense. Those countries are nearby. Yeah. America's a long ways away. Yes, yes. And it's also not cheap. It's cost a bit. Sure. Yeah. What's fascinating to me about Europe is, everything's very old, which I think is really special. Yeah, a lot of things have here a meaning. Even how they built the houses or the heritage. So the left side you see some modern art on the top of this wall, made with a little hammer. You see? Oh, yes. So this place called the Moradia, which is the place where a lot of fado singers lived. So there's so many fado singers in that place that is kind of unusual. And that's why this wall on the right side you see a lot of fado singers. And the most lived just in this street. And I always recommend that you could see something and look around. And sometimes you notice that some walls are not very nice. Even sometimes they're hanging the clothes from to drying. Still, it is mostly very beautiful. Yes. Yes, but I do notice that there's, which is too bad, but it is what it is. Yeah. Do many people have cars? There's a lot of people who have cars, but people who have cars have a bit more money. The problem, there's no space to parking the cars. Yes, I'm sure you're right. Yes. So if you have the money to have a flat in Lisbon itself, which is expensive, and then you have some money extra, you pay for the month for parking places 400 euros a month just to parking the car.
The best way to get transport, individual transport, is a motorbike. Yes, that is the best way. But by the rest, here we have a lot of public transport. So we have metro, so underground line, buses, trams, trains, even trains. We used to live in New York. We didn't have a car there. Yeah. These buildings look like they're new. Yeah, that is news. Yeah, this is a newer building, right? This place called Martin Muniz. The name of this place is related to a crusader, and the crusader, this crusader is awake in the time of the war against the Moorish from one of the camps that surrounded Lisbon, and he noticed at night that the Moorish people came out of a hole, and then they assault the camps. So they come out of the hole and assault the camps. And then he said to himself, oh, let's wait. He waited that the Moorish people came back from the assault, and the last one wanted to close the door of the hole. And then he put himself in the door, in the hole, and fighting against the last Moorish guy. In that time, the other crusaders searching where they came, the Moorish, and found him fighting against the Moorish in the hole. And then they could open the door and enter to this hole and come to the castle much easier than before. So let's. So now you see the monument of our most important king. That is King João. In English, it is maybe the King John I. And he was the king who built the University of Coimbra, who ordered to build the navigation school, which ordered to build the sailing school, so and the shipbuilding engineering. So João I. That is not very known in the world, but his third son, Prince Infante Henrique, he got recognized in the world. Even that much that nearby any language in the world get a translation of his name. And in English, you know him as Henry the Navigator. So Henry the Navigator was the third son of this king. So we are again in downtown, where so everything what you see here is built after 1755. So, and the next monument, you see the statue of Pedro IV.
And on the top of this place, the place called Rocio. And on the top of this pillar, you see, that is Pedro the Fourth. And Pedro the Fourth is very related to our queen, Maria the First, our first queen. And this theater on the front is named after her, Maria the First. So Maria the First is very important to see that issue with the earthquake and the tsunami, because her father was the king of the time of the tsunami. So when Maria the First became the power of the country, Lisbon was still destroyed. And by the earthquake, even Europe was changed. Why? Because the people all over the world was wondering why this nation, who fight his whole life for the Christianity, and then when it's built, it even spread all over the world, get hit by God. And that was the thinking of the fundamentalist Christians. They was wondering why. And that's why that changed the time age. So what begins then? The democratization of Europe, the Napoleon Wars, and even the founding of the United States came after in the New Age. So, and after that, Maria the First got in power, and the Napoleon Wars came over Europe, and Napoleon would also get Portugal. But that we have in common with Russia. Portugal and Russia have something in common, and that is we get not overtaken by Napoleon. The first Russian, because there was a big country, and Portugal because we are way too smart. And why? Our queen was on power, and she decided to change the honor of the capital and put the honor of the capital from Lisbon and put it to Rio de Janeiro. The king family came all to Rio de Janeiro on the officials, and when the army of Napoleon came to Portugal, we started immediately a guerrilla war. So Napoleon could not take over Portugal, and even when the Spanish, who was already taken over by Napoleon, saw that the Portuguese get some success, they joined even the Portuguese, and both they fight against Napoleon and push them out of the Peninsular Barrier, so it means included Spain. A lot of information. Yeah, maybe too much, right? No. So, okay, great. I try to make it that. It's very interesting. Right? So now is another stop. You will taste it, our famous pastry. But unfortunately, I cannot come with you because I'm standing bad. So one colleague have a good place, so he will take your all, and we have to search another place. So. Can we take the water? We don't need the water. You don't need the water. So, just wait a moment. My colleague will pick up all. Okay.
So the population of this city is... So Lisbon by itself had 500,000, but the metropole area, but the cities who are just next, there we talk about, even the other side of the river, then we talk about 3 million. Oh, wow. Which makes 30% of the Portuguese population. So mostly of the people live here. So, but when you count from Lisbon to Porto, the next bigger city, and in between the city is also a little bit bigger, and we talk about 6 million, and that means the rest of the country is empty. And there you can get a flat for 50,000. So if you want to. So that is my boss. He will lead you to go to the pastry. I have to stay here, unfortunately. When I get a place, I will join you too. Then. Eu acho que pode estar aí parado, pá, porque isto não tem mais nenhum sinal. Eles não há aqui nenhum sinal de garagem. Ah, está ali, está. Esqueça, fala-me isso, Hoje como é feriado não deve estar aqui ninguém, não é? Se por acaso algum carro que quiser sair. Sim, não sei. Passar eles ou não? Como? Andar com eles como assim? Não queres andar com eles? Não, o Tiago tem para ficar aqui porque também não estou bem estacionado. Não estamos. Pois. Eu até gosto. Olha, saiu que era. Eu quero dizer, mas tu não ouviste? Está lá um carro. Tu tens que sair. Tu tens.